Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Shivam Sabharaj Kachaya Studios to Sisimad. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Sabharaj Kachaya Studios to Sisimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki. Go Premanandi. Thank you for gathering here for our last time together at this festival. Спасибо, что пришли сюда. Это сегодня наш последний день на этом фестивале вместе. But please know that by the process of chanting and dancing, spiritually we are all together. Но помните о том, что в процессе воспевания мы всегда вместе в духовном смысле. We spoke about the flood of love of Krishna. Мы говорили на этом семинаре о наводнении любви к Кришне. And how chanting and dancing is a main part of that flood. И как совместное воспевание и совместный танец – это часть процесса. And we've been discussing what we as individual devotees need to do to swim deeper in that flood of love of Krishna. И мы говорили о том, что мы, как преданные, должны делать, чтобы плавать в этом океане любви. We discussed how helpless we actually are in material nature. Мы говорили о своем беспомощном положении в материальной природе. In our crazy mind, we think we're in control of something. Наш сумасшедший ум говорит нам, что мы что-то контролируем. But actually, we're like a swimmer that is lost in the middle of the Atlantic Ocean. Но на самом деле мы подобны пловцу, который потерялся где-то посреди Атлантического океана. No matter how good a swimmer you are, what is the use if you're in the middle of the Atlantic Ocean? Неважно, насколько вы ловкий или профессиональный пловец, если вы одни посреди океана, то это все бессмысленно. You must drown. Вы так или иначе утонете. That is the real history of material existence. Everyone drowns. Такова история материального существования, все здесь тонут. Now, some people may drown quicker than others. Кто-то утонет быстрее, чем кто-то другой. Still, everyone goes under. Так или иначе, все тонут. This is how helpless we are. Это на то, насколько мы беспомощны. But once we learn how to depend on Krishna, then we're in a different ocean. Но когда мы уже узнаем и научимся, как зависеть от Кришны, мы сразу очутимся в совершенно другом океане. We're in that ocean of love of Krishna that the Panchatattva have created by their chanting and dancing. Мы очутимся в океане любви, наводнении любви к Кришне, который создал для нас Панчататтва посредством этого процесса великолепного совместного пения и танца. So Bhakti Yoga is all about changing the ocean that you're drowning in. И вот бхакти-йога – это и есть просто такой процесс, как поменять океан, в котором вы будете тонуть. You must drown one way or another. Нужно утонуть так или иначе. So choose the ocean that you're going to drown in. Нужно выбрать, в каком океане вы хотите тонуть. In illusion, the ocean of material existence seems comfortable sometimes. В иллюзии этот океан материального существования иногда кажется достаточно комфортным.
Yes, sometimes you think that you're materially happy. Да, иногда кажется, что материально вы счастливы. Sometimes you tell yourself that the material existence isn't that bad. Иногда мы говорим себе, ну ведь материальное существование это не так уж и плохо. Other times you're suffering so much, you're crying out, "Oh, if there's a God, please help me." А в другое время вы так страдаете, что вы кричите: «О Боже, если ты там где-то есть, помоги мне». With knowledge, we should see that the ocean of material existence is completely undesirable. Но если мы имеем знания, мы поймем, что океан материального существования, он абсолютно нежелаемый для нас. This is why in Bhagavad Gita, Krishna asked the devotee to rise above both distress and happiness. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна просит преданного подняться над и счастьем, и страданием. How many of you really know what that means? Кто из вас действительно знает, что это означает? Of course, we all want to rise above distress. Ну, понятно, что мы все хотим подняться над страданиями. But what does Krishna mean by rising above Но happiness? что означает Кришна, когда говорит «поднимись над счастьем»? The more knowledge we have about bhakti and the more experience we have about bhakti, we can understand this point. Чем больше знаний и опыта у нас есть о бхакти, тем глубже мы поймем этот момент. Happiness and distress are both material phenomena brought to you by the modes of material nature. Счастье и несчастье является материальным феноменом, который предлагает нам материальная энергия. Material distress agitates your mind, and so does material happiness. Материальные страдания, они возбуждают ваш ум и также делают и материальное счастье. How many of you think you can actually understand a little bit how material happiness agitates your mind? Кто из вас может понять хоть немного, насколько материальное счастье возбуждает ваш ум? Please raise your hand. Поднимите руку, кто имеет такое понимание. How many of you appreciate the point theoretically? А кто этот, ну, скажем так, этот момент принимает теоретически? Raise your hands. And how many for you this point is like far over your head? А для скольки из вас этот момент просто далеко непостижим, непонятно, о чем речь? So, some persons say that it's difficult for them to understand. Итак, кто-то говорит, для меня это сложно понять. Others say theoretically they can understand. Другие говорят, теоретически я могу это понять. How it is that Krishna criticizes both material distress and material happiness. Как так получается, что Кришна